Alégrense. Este fin de semana celebramos la tercera semana de Adviento. Y en nuestra segunda lectura de esta noche, escuchamos las palabras de San Pablo de los Filipenses. Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Pero por muchos de nosotros es difícil para tener alegría cada día, porque hay cosas malas, que hay cosas que distractarnos afuera de la iglesia, afuera de nuestras familias. Entonces es muy importante durante este tiempo para recordar este mensaje. It's important for us to truly understand where God's joy comes from and what it leads us to. And so in our second reading this weekend, St. Paul talks to the Philippians and tells them to always rejoice. Hay una canción en inglés que decimos, I have the joy, 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 joy down in my heart. Y we learn that song at such a young age. El problema es que tenemos alegría demasiado oscuro en nuestros corazones. It's too hidden from us. And so we need to not just have it down in our hearts, but we need to live our lives with joy. Because as we hear in our second reading today from St. Paul, he tells us that when we have joy in our hearts, when we don't allow anxiety to take over, then, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. It's possible to have peace in your life. But many times we have so many distractions, so many things that disrupt the peace in our hearts. And so we don't seek it in God. The irony, of course, is that only where we invite the Lord in can He bring that peace to our hearts. But many of us at times in life, we're waiting for that just eye-opening moment. We're waiting for that time for the Lord to come and just give us that huge sign, right? That this is what it is. This is the time. But it doesn't come how we want it too many times. And so we don't know how to live the peace of Christ. We don't know how to live with joy. Entonces ahora cerrar sus ojos. Close your eyes. Close your eyes. Todos. Y abrir sus ojos. Este es el momento. Don't keep waiting for this magical moment to happen, because it may not. Y esto es un malo excuso para no haciendo la gracia de Dios. For not having peace in our lives es un mala excuso. Sí, pero no entiendo cuál lado, cuál dirección que necesito. Choose it. Choose your path, and as long as it isn't a sinful path, God is going to bless it. For me, in discernment, when I was in seminary, that was the hardest lesson I had to learn. The reason I didn't join seminary right out of high school is because I didn't want to be a priest. I didn't know what it meant to be a priest. I wanted to be a millionaire, because who doesn't want to be a millionaire?
I wanted to have a wife. I wanted to have kids. I wanted to have that house with a white picket fence and a dog, though I'm allergic to dogs. But I want to have all of these things that everybody wants, right? And that's what kept me away from applying for seminary. And it wasn't until I failed, doing what I thought was best, that I finally said, okay, God, I give up. I've continually tried over and over and over to do what I wanted. I've avoided you, I've ignored you long enough. Voy a aplicar por seminario. If I get in, está bien. If I don't get in, leave me alone. Es obvio cuál elige de Dios. If it's not, soy su padre ahora. And some of you may be looking, it's like, well, that sounds like Father Danny, but it doesn't look like Father Danny. What is different? No tengo barba. Entiendo. Es muy extraño. Entiendo. Para mí también. Hace muy fría para mí. Pero soy Padre Danny. And that's how it can be for you in your life too. When we stop making excuses for what we think is best, and we start listening to the voice of God for what we internally know is best, then podamos recibir la paz de Dios. Y podamos tener alegría en nuestros corazones y en todas las partes de nuestras vidas. Es posible en esta vida. Pero tomas tiempo, tomas intención, and it also takes making mistakes. You're not going to get it right the first time. And that's okay. You're not going to be perfect. If you've never heard this before, you aren't perfect. And that's okay. No somos perfectos, somos pecadores. Pero hay esperanza en la gracia de Dios. Y hay una razón para tener alegría en nuestras vidas. Porque podamos recibir la paz de Dios. Doesn't matter what obstacles you have in your life, what fears you may have. What did St. Paul say in our reading? Don't have anxiety. We live in a world today where everybody struggles with anxiety. Anxiety pills for you, anxiety pills for you, anxiety meds for you, anxiety meds for you. And normally our anxiety comes because no podamos controlar nuestras vidas. No podamos controlar cada cosa en nuestras vidas, cada cosa en otras vidas. Porque no es nuestro trabajo. Su responsabilidad es para vivir su vida muy cerca del modelo de la fe de María y de Jesús. Nada más. Okay, Father, it's that simple. Es muy fácil. Sí, sí. No es fácil para vivir una vida de un discípulo. Es muy difícil. Pero es posible porque todo es posible con la gracia de Dios. Y si creemos en esto, ¿por qué otra vez no vivimos? Porque hay pecados en nuestros corazones. Y hay miedo para eliminar esos pecados. ¿Por qué? Porque somos esclavos de nuestros pecados.
Pero Dios gusta librarnos de nuestros pecados. Solo tomes el sacramento de reconciliación. Solo tomes humildad enfrente de Jesús. Si es difícil para entrar a ese sacramento cuando el sacerdote no entiendo. Pero recordar la primera vez que that I went to confession in a language that I didn't know. Mi primera vez en Roma. They have this beautiful church, because it's Rome. Every church is beautiful in Rome. Con los escaleras del templo in Jerusalem. Those are believed to be the steps that Jesus walked up in the praetorium on his way to Pontius Pilate. And at the top of those stairs, el Santísimo, muy grande. Y debajo de esto hay los confessionals. Entonces, you go up the stairs on your knees, walking up them. You go very slowly up on your knees in a prayerful way. And my knees are horrible. And you say a prayer every step that you go. And so I had tears in my eyes, not just because it was so beautiful, because I had pain in my knees and pain in my back, and this was hace 15 años. And I got up there and I said, I want to go to confession. This has been a great moment. So I go in there and say, forgive me, Father, for I have sinned. La respuesta fue, no capisce inglés, italiano. Ok. ¿Entiendes español? Un po. Ok. Perdóname, Padre. And then I went to confession in my broken Spanglish. And he forgave me in his Italian and broken Spanish. And it was one of the greatest moments of my life. Because it reminded me of what John the Baptist was talking about in today's gospel. John the Baptist, who they thought was the Messiah, said, no, I just baptize with water. There's one coming after me who will baptize with the Holy Spirit and fire. And that when the tongues of fire came down from heaven and descended upon the heads of the apostles in the upper room at Pentecost, everybody could understand each other. Those in the choir know that I just bought a new thing from the TikTok shop this week. It's an earpiece that translates English in whatever language to whatever language you want to try and learn. And so I thought, the advertisements have to be right on this one. Because on the ad for this machine, it's all you have to do is hit play and it'll automatically translate for you in your ear for the language you want to hear. No funciona. Pero es mejor que pensé. Porque yo puedo recordar una conversación y esta aplicación puede convertir entre otros idiomas. Y con voz alto puede hablar. Ok. Es mejor que nadie. Es mejor que nada. Pero no puede ayudarme dentro de la confesión. Y en mi corazón tengo fe que
hay un día que yo puedo entender todo en español. Ahora, no. Pero tengo esperanza que nuestra comunidad puede entender el idioma del corazón antes el idioma de la lengua. ¿Cuál es más importante? Yo pienso que es el idioma del corazón. Porque el idioma del corazón es el idioma de Dios. Esto es la razón por que para mí es importante para tener misa en otros idiomas. Es muy difícil para mí, es obvio. Es muy frustrating también, porque no tengo las palabras y no hay mucha gente. Pero tratamos cada fin de semana un poco más, un poco más y un poco más. Con el idioma y con otra gente. Y en 10 o 20 años, cuando voy a salir a otro párroco, espero que en más que 10 años, mi esperanza es que esta iglesia, cada fin de semana, con todos de nuestras misas, inglés, español, aquí en Sayre, no hay espacio por otra gente. Necesitamos otra iglesia más grande de esto. Pero ahora no necesitamos esto. Pero pienso que hay gente en nuestra comunidad quien decir soy católico, pero no están aquí ahora. Entonces es nuestra responsabilidad primero para orar por ellos. Segundo, para invitar a ellos para atender misa. This morning when I was scrolling through social media, as I tend to do, I saw a statistic that one of my priest friends posted. And it said the number percentage-wise of those that come to church based on somebody inviting them, a bulletin article, a video, the priest invitation. ¿Qué piensas cuál fue la primer lado por nueva gente dentro de la iglesia? ¿Invitación del Padre? ¿Sí o no? No. 7%. Más que 80%. Invitación de la gente de la iglesia. Entonces es nuestra responsabilidad primero para orar. Segunda, para vivir nuestra fe. Porque si no vivimos nuestra fe con alegría, ¿por qué gustan su iglesia? Why are you going to invite me to a church when you're just a miserable person? I don't want to be like you. But if we live the gospel and we believe the gospel, then, hey, what do you have that I don't? Porque gusto esto. And then podamos invitar gente entre nuestra iglesia. Pero necesitamos creer que nuestra fe es verdad y orar para crecer la fe en nuestras vidas, antes en otras vidas. Because we can't give what we don't have.
And so if we haven't first received God's love, we can't give it. That's why I talk about it so often. Es imposible para perdonar otros pecados si no recibimos la perdonación de Dios primero. Entonces es muy fácil. En theory. En práctica es muy difícil. Pero no imposible. Entonces ahora nuestros ojos están abriendo y tenemos esperanza que hay un día que la alegría de Dios no es solo debajo en nuestros corazones, pero la alegría de Dios es en todas las partes de nuestras vidas. If you hope for that and you pray for that, it will happen. Not today, not tomorrow, pero en el tiempo de Dios. Esto es mi esperanza.